সুপ্রিয় চিকিৎসক মন্ডলী, আপনাদের সবাইকে আমাদের ভালভুলার হার্ট সিরিজের আজকের পর্ব মাইট্রাল স্টেনোসিস ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই সেশনটিতে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে আপনারা কম বেশি সবাই যদি একটি ভালভুলার হার্ট ডিজিজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকেন বা কেস দেখে থাকেন বা এক্সরে ইসিজি দেখে থাকেন, সেটা হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিস। তো এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিকটির উপর কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আজকে আছেন ডক্টর আজিজুল হক, eminent physician, Division of Cardiology, Emory University, School of Medicine, USA. So without doing further delay, আমি সরাসরি আমাদের আজকের স্পিকারের কাছে চলে যাচ্ছি। ওভার টু ডক্টর আজিজুল হক। Assalamu alaikum সবাইকে। Today, the main purpose of this discussion that one of the very common valvular disease that we see, and particularly in developing countries, definitely mitral stenosis. And the pathophysiology and progression of the disease, and if we don't treat, overall their comorbidities and mortality is significant. So the purpose of this talk today that we should not miss that. And as I got the request from our moderator that we'd like to keep it simple, and also we need to understand the very basic things. How to understand mitral stenosis, how the symptoms arises, and how we can properly diagnose that disease and not to miss it. Without further delay, I'm going to go ahead and start the talk. আমি দেখি একটু বাংলায় বলার চেষ্টা করি। আপনারা যেহেতু সবাই ম্যাক্সিমাম বাঙালি, ওখানে একটা কেস নিয়ে আসছে আপনার অফিসে অথবা যদি বলেন যে হসপিটালেও, যে 40 years old female with increasing short of breath and orthopnea. তা আপনি একটা ইসিজি করলেন, ইসিজিটা আপনাদের সামনে আছে। তা আমি চাচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আসেন, দেখেন একটু ডিসকাস করি আমরা এই ইসিজিটা। যে কেউ একটু এসান, কাউকে একটু রিকোয়েস্ট করো ইসিজিটা এটা ডিসকাস কম করতে। বেশি সবাই পারবে। হ্যাঁ, পারা ওকে, আবু উচিত। বক্কর থেকেই শুরু করি। আবু বক্কর। কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি জন্য আমি বলি, sometimes you will be surprised the ECG or chest X-ray. It is like a story of a patient. If you look into that, what are the findings are, and if you do some repeat ECG in the future or look at the repeat chest X-ray in the future, you can get the whole story of the patient. So you can tell this story, how the patient started, how the patient right now, and you can expect how the patient is going to end up in near future. So look into that in the ECG. It's very simple ECG, but I like to make sure that you understand that. And my question right now, not to just tell what we see, I want you to tell me what's the significance of that and why we see it. কি জন্য আমরা একটা দেখছি এই চেঞ্জগুলো। তো এই অ্যাসপেক্ট একটু আলোচনা করেন। যে কেউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, 12 lead ECG showing that M mitral present স্যার। সাথে স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আছে, রাইট এক্সিট ডেভিয়েশন স্যার। সাথে স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আছে স্যার। আর স্যার টি ওয়েভ ইনভার্সন আছে স্যার, লিড 3 AVF স্যার। AVF not much, but definitely lead 3, but non-specific TO abnormality there in AVF. হ্যাঁ বলেন। আর স্যার একটোপিক বিট আছে স্যার। হ্যাঁ, একটোপিক বিট আছে, পিভিসিস একটা আছে না। তো এই যে ইসিজিটা আমরা দেখলেন, আমরা খুব ফ্রেন্ডলি আলোচনা করি যে পেশেন্টটা আসলো, তাই না, একটা ডিসকাশন, কেস ডিসকাশন, যে আপনার অফিসে আসলো এই পেশেন্টটা এই সিমটমগুলো নিয়ে, আপনার মাথায় কি চিন্তা আসতেছে, আপনি ডিসকাস করেন এই কেসটা নিয়ে আর কি। স্যার এটা স্যার লেফট অ্যাট্রিয়াল ইনলার্জমেন্ট হয়েছে স্যার, সেখান থেকে স্যার পালমোনারি কনজেশন হওয়ার কারণে স্যার ওনার এক্সারশনাল ডিসনে হচ্ছে স্যার।
স্যার হুম ওইখানে পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়ে স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়েছে স্যার, এই জন্য রাইট হুম এক্সিট ডেভিয়েশন হয়েছে স্যার। হুম এটা স্যার মাইটাল ভালভ প্যাথোলজির কারণে স্যার এরকম হয়েছে, লাইক হুম দ্যাট স্যার মাইটাল স্টেনোসিস, যেহেতু স্যার এই মাইটালি আছে স্যার। হ্যাঁ, তার ভেরি নাইস নাইস ওয়ে অফ থিঙ্কিং। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে কি আমরা যখন একটা ইসিজি দেখছি, তাই না? ইসিজি জাস্ট নট অনলি ওকে আই টু টেল দ্যাট ওকে এখানে বাইফেজিক পি ওয়েভ আছে, হ্যাঁ, এখানে একটু ওয়াইড আছে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য পি ওয়েভ ইন ভি ওয়ান, উই ক্যান সি দ্যাট মোর দেন 1 মিলিমিটার অ্যান্ড ডেপথ মোর দেন 1 মিলিমিটার। সো ইটস মোস্ট লাইকলি লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট ওখানে আছে, তাই না? তো এখানে আমরা সাধারণত লিড 2-3 তে দেখি যে বাইফেজিক পি ওয়েভ আমরা লিড 2 তে দেখতে পাচ্ছি একটু, কিন্তু লিড 1 এ একটু ভালো দেখা যাচ্ছে, পার্টিকুলারলি এই পেশেন্টের কাছে আর কি। হ্যাঁ, যে একটু ওই দেখেন বাইফেজিক দুইটা একটা হাম্প আছে মাঝখানে আর কি, হ্যাঁ, ওয়াইড। হ্যাঁ, পি মাইট্রালে যেটা আপনি বললেন অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কি জন্য এটা হচ্ছে, তাই না? এই স্টোরিটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, কারণ আমি যদি এই স্যার এটা ইসিজিটা স্যার দেখি, হ্যাঁ বলেন। স্যার লেফট আর্টেরিয়াল ইনলার্জমেন্ট হয়েছে স্যার, এই জন্য স্যার ইসি নোট থেকে যে স্যার ইম্পালসটা লেফট অ্যাট্রিয়ামে যাইতে স্যার অনেক সময় লাগতেছে, এই জন্য স্যার সেকেন্ড পার্টটা অনেক বড় হয়ে গেছে স্যার। হুম তার মানে মানে ইউ আর রাইট। আসলে আমরা ডিসকাস করি কারণ কি জন্য জিনিস, এবং ইউ ক্যান ইন্টারাপ্ট মি অ্যান্ড আই ক্যান অলসো ইনজেক্ট সামথিং। তাহলে প্রথমে আপনার যে স্টোরিটা আমরা বলতে চাচ্ছি এই ইসিজি থেকে, যে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ইয়েস, আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হচ্ছে, তাই না? হয়েছে এই পেশেন্টের অলরেডি। হ্যাঁ, দ্যাটস ভেরি অবভিয়াস অন দ্য ইসিজি। হ্যাঁ, তো এখন লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, ডেফিনেটলি বিভিন্ন কারণ, তাই না? তো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন যে কুইকলি ইয়াং পেশেন্ট লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট যদি দেখেন এবং তার শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে, অর্থোপনি আছে, হ্যাঁ, তো ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট, হ্যাঁ, ওয়েদার দ্যার ইজ এ ন্যারোয়িং অফ দ্য মাইট্রাল ভালভ। কারণ আপনার হার্টের উপরের চেম্বার থেকে, হ্যাঁ, এই যে আপনার মাইট্রাল ভালভ, হ্যাঁ, এই যে উপরের চেম্বার থেকে নিচের চেম্বারে যাওয়ার যে মাইট্রাল ভালভটা আছে, হ্যাঁ, এইটা যদি ন্যারো হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য ন্যারো হয়ে যায় মাইট্রাল ভালভটা, হ্যাঁ, তাহলে ফার্স্ট থিং ইজ গোইং টু হ্যাপেন, blood cannot flow from the upper chamber to lower chamber. There's an obstruction to flow. Then mitral, so left atrium is going to get enlarged over time. তাই না? Is going to get enlarged more and more. And then that's going to get back pressure to the lung. তাই তো? তো তারপরে আমাদের যে জিনিসগুলো আসতেছে, যে এই ব্যাক প্রেশারটা আমি একটু বলি যে মাইট্রাল ভালভটা যখন আমি ওই মেকানিজমটা আসতেছি, এবং ডক্টর আবু বকর আপনি লাইনে থাকেন কারণ আপনার ডিসকাস করতে হবে এটা। একটা জিনিস দেখেন যে মাইট্রাল যে এই যে ন্যারোয়িংটা হচ্ছে, আমাদের যে ন্যারোয়িংটা হচ্ছে মাইট্রাল ভালভে, তাই না? তে এই যে ভালভের যদি আমরা মরফোলজি দেখি, যে পার্টিকুলার ভালভ is very thickened sclerotic valve, and over time it will be calcified over time, and that causes shortening is not only sclerotic, shortening of the chordae. This the chordae গুলো short হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এবং তারা very sclerotic, and that's one of the inflammatory mechanism, autoimmune mechanism, and causing this mitral stenosis for this particular patient probably, যেটা এখানে পিকচার দেখানো হচ্ছে আর কি, হ্যাঁ। এবং আমরা যদি দেখি যে মাইট্রাল ভালভ স্টেনোসিস তো এটা বহুদিন থেকেই হচ্ছে আমরা যদি জানি, এবং প্রথম কিন্তু সার্জারি হয়েছে মাইট্রাল ভালভ স্টেনোসিসের সার্জারি 1923-তে, হ্যাঁ, 1923 সালে। এবং আমাদের ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে অনেক পরে এসছে, তাই না? প্রথমে তো মরফোলজি পোস্টমর্টম করেই আমরা, মানে পেশেন্ট মারা যাওয়ার পরে তাদের এই পোস্টমর্টমের পরেই আমরা দেখি যে মাইট্রাল ভালভের সিচুয়েশনটা কি। এই ডায়াগনোসিসটা অনেক আগের থেকে আছে, হ্যাঁ, কিন্তু প্রথম এখো ডায়াগনোসিস হয়েছে 1968-এ, যখন ইকোকার্ডিওগ্রাফি প্রথম আসলো, এবং ভালভুলোপ্লাস্টি হয়েছে নট লং গো 1984-এ আর কি, হ্যাঁ। তা আমাদের ডেফিনেটলি নর্মালি ইউরোপ, মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে এখন যেহেতু মাইট্রাল রিউমাটিক ডিজিজ খুবই কম, হ্যাঁ, সুতরাং এই দেশে অত দেখা যায় না, হ্যাঁ, দ্য ইনসিডেন্স ইজ ভেরি রেয়ার, অ্যান্ড হ্যাঁ, ওভারঅল ইন 1 in 100,000 মেবি, হ্যাঁ, কিন্তু
ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে, যেমন আমাদের দেশে পার্টিকুলারলি সাউথ এশিয়া, আফ্রিকায়, হ্যাঁ, এখান মানে 100,000 অ্যাটলিস্ট 35 কেস আমরা দেখতে পাই। এবং আমি জানি না বাংলাদেশে এখন প্রিভ্যালেন্স রেট কেমন। তা I believe every one of you probably saw one case of mitral stenosis. I'm talking about rheumatic mitral stenosis, হ্যাঁ, এবং সেটার প্রিভ্যালেন্সটা মোর ইন ফিমেল, হ্যাঁ, এবং সাধারণত দেখা যায় এই সিমটমসগুলো নিয়ে আসে when they are 30s and 40s আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন ডক্টর আবু বকর, এই পিকচারটা দেখে আপনি তো বললেন, আপনি একটু এক্সপ্লেন করুন তো, যে আমি পিকচারটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে কি হচ্ছে, তাই না? তো এইখানে যেমন আমরা যদি প্যাথোফিজিওলজি দেখি, আমি প্রথমে সিমটমে আসছি না, আমি আসছি যে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে, হ্যাঁ। আমার জিনিসটা হচ্ছে কি, প্রথমে হলো কি, এই যে মাইটাল ভালভ, হ্যাঁ, এটা স্ক্লেরোটিক, জি স্যার। ন্যারো, হ্যাঁ, এটা এক্সপ্লেন করেন তো আপনি। স্যার প্রথমে তো স্যার রিউমেটিক ফিভারের হুম কারণে স্যার হুম মলিকুলার মিমিক্রি হয়, মলিকুলার মিমিক্রির হুম, কারণে স্যার মাইটাল ভালভ ইমিউনোলজিক্যাল মিডিয়েট স্যার ড্যামেজ হয়। স্যার ড্যামেজ ইয়েস, হতে হতে হ্যাঁ, স্যার একসময় স্যার স্ক্যারিং ন্যারোয়িং হয় স্যার। ফলে এটা স্যার হুম। মাইটাল স্টেনোসিস হয়ে যায়। হওয়ার পরে স্যার লেফট না, অ্যাট্রিয়ালের যে এখন এখানে প্রেশার। এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করি। হ্যাঁ, ড্যামেজ হচ্ছে, এটা কিছু অটোইমিউন প্রসেসে হচ্ছে, তাই না? জি স্যার। অ্যান্ড দে টার্গেট, ইন্টারেস্টিং এনাফ, ওই ওই ইমিউন মেকানিজমটা টার্গেট করে আমাদের ভালভের এন্ডোথেলিয়ামকে, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইনপুটে। স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন স্টার্টেড ড্যামেজিং দ্য valve, and that's very unfortunate though, হ্যাঁ, somehow valve gets involved, হ্যাঁ, and particularly the mitral valve, definitely aortic valve, they are the most common. Can anybody has, if we have mitral valve and stenosis and regurgitation and aortic valve involvement, you need to still think about whether the patient had rheumatic fever before and get the history. হ্যাঁ, আপনি তো হিস্ট্রি নিতে হবে এখানে পেশেন্টের কোনো সময় টনসিলে মানে ফ্যারিঞ্জাইটিস, ঠোঁট। টনসিলাইটিস, হ্যাঁ, হয়েছে কিনা, এই ধরনের হিস্ট্রিটা নিলে তখন আপনার ইজিয়ার হবে, কারণ ইট টেক্স প্রবলি অ্যাট লিস্ট close to 20 years to develop severe disease, or more, at least moderate to severe disease. কারণ এই যে এটা আমি পরে আসতেছি, হ্যাঁ, কিন্তু এখন আপনি এক্সপ্লেন করেন, কন্টিনিউ দ্যাট। আপনি এই স্লাইডটা এক্সপ্লেন করেন, কারণ ইউ শুড বি এবল টু ডু দ্যাট, মাই ফিলিং। স্যার হ্যাঁ, তাহলে স্ক্যানিং এন্ড ন্যারোয়িং হওয়ার কারণে স্যার মাইটাল ভালভের যে স্যার ভালভ এরিয়া আছে সেটা কমে যায় স্যার। মাইটাল হুম ডেভেলপ করে। হুম, ডেভেলপ হওয়ার কারণে স্যার লেফট অ্যাট্রিয়াল যে প্রেশার আছে স্যার এটা গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজ হতে থাকে স্যার। অ্যাবসলিউটলি। ইনক্রিজ হতে হতে স্যার একসময় লেফট অ্যাট্রিয়াল ইনলার্জমেন্ট হয়, সেখান থেকে স্যার আমার যে স্যার পালমোনারি ভেনাস প্রেশার আছে স্যার, হ্যাঁ, এটা স্যার গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজ করে। পালমোনারি ভেনাস কনজেশন হয় স্যার, ওইখান থেকে স্যার ক্যাপিলারি, তারপরে স্যার আর্টারিতে পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে স্যার। করার কারণে স্যার রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়। রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হইতে স্যার এক সময় রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হয় স্যার। হ্যাঁ, আর স্যার লেফট অ্যাট্রিয়াল ইনলার্জমেন্ট হওয়ার কারণে স্যার এখানে আমাদের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন স্যার এটা ডেভেলপ করে স্যার, হ্যাঁ, অ্যারিথমিয়া। look at that, you're getting the full understanding of the pathophysiology. এই যে জিনিসগুলো যে আপনি বললেন, হ্যাঁ, এইটা কিন্তু আপনার ইসিজিটা যখন দেখেছেন, ইউ কুড এক্সপ্লেইন দ্যাট, রাইট? কারণ জি একই স্যার। ফেনোমেননগুলো ইসিজিতে আছে, তাই না? লেফট এট্রিয়াল পিপুলমোনালে দেখেছেন, রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন দেখেছেন, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি দেখেছেন, and in the long run the patient will have right ventricular failure if you don't treat, হ্যাঁ। তো এই যে স্টোরিটা, এই যে মেকানিজমটা যখন আপনি বুঝতে পারতেছেন, আপনি কিন্তু এই স্টোরিটা বলতে পারতেছেন শুধু ইসিজিটা দেখেই, হ্যাঁ। পেশেন্টের সিমটম শুনে, একটু হিস্ট্রি শুনে, ইসিজিটা দেখে আপনার মাথায় হাসতে হবে, দ্যাটস মোস্ট লাইকলি দ্য পেশেন্ট হ্যাজ রিউমাটিক মাইটাল স্টেনোসিস, হ্যাঁ, যদি হিস্ট্রিটা ওইভাবে ফিট করে আপনার থিঙ্কিং প্রসেসের সঙ্গে। সো আই ওয়ান্ট ইউ টু স্টার্ট অলওয়েজ থিঙ্কিং ক্রিটিক্যালি, হ্যাঁ, always thinking differential diagnosis at the same time, and think about critically যে don't miss that ECG, read it, look at it, হ্যাঁ, কারণ ECG দেখে কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে চলে আসবে আইডিয়াটা, there's a good likelihood, হ্যাঁ, the patient might have rheumatic mitral stenosis. You're absolutely correct, হ্যাঁ। Few things that need to look at that এভরি স্টেপে, হ্যাঁ, আপনি যেটা বললেন, যে মেজর প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, তাই না? লেফট এট্রিয়াল প্রেশার বাড়ছে এবং এটা ব্যাকওয়ার্ড করছে, এই প্রেশারটা আপনার ট্রান্সমিট করছে লাংসে, তাই না? থ্রু দ্য ভেনাস, দেন ক্যাপিলারি,
and they develop pulmonary artery hypertension. Initially, the venous hypertension, capillary hypertension, then it translates to pulmonary hypertension totally, right? And symptoms গুলো কোত্থেকে আসতেছে? Major symptoms that you expect on this patient, shortness of breath. তাই না? Shortness of breath কেন হচ্ছে? এই যে backward pressure to the lung. হ্যাঁ, backward pressure to the lung. তাহলে এটা মেজর কারণ শর্টনেস অফ ব্রেথ। এখন যদি ভেনাস প্রেশার বেড়ে যায় খুব হাই, ক্যাপিলারি প্রেশার বেড়ে যায়, হ্যাঁ, তখন কি হবে? তখন দে আর গোইং টু গেট উজিং অফ দ্য ফ্লুইড টু দ্য লাংস, তাই না? তখন সেটা হচ্ছে কি পালমোনারি কনজেশন হচ্ছে। ইউ উইল সি দ্য পালমোনারি রেইলস, হ্যাঁ, ক্র্যাকলস, রাইট? যদি সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যায়, প্রেশার খুব হাই হয়, দে ক্যান বার্স্ট দ্য স্মল টাইনি আর্টেরিয়ালস or venules, and they can cause hemoptysis, তাই না? তাদের কফ হতে পারে, হেমোপটাইসিস হতে পারে, হ্যাঁ। So that's the reason of that. There's so much pressure build up in the lung, in capillaries, venous and arterial areas, arterioles areas. They can burst some small vessels, but that's kind of later stage. I mean, very advanced stage, you can see hemoptysis in this patient, তাই না? আরেকটা জিনিস কি হতে পারে এই ধরনের পেশেন্টে, যেটা আমি পরে আসছি, কিন্তু আপনার চিন্তা করতে হবে যে আপনার যখন লেফট এট্রিয়ামটা এনলার্জ করছে, আপনার যখন ধরেন আমাদের মেন প্রথম ট্র্যাকিয়াটা আসে, তারপর দুইটা মেন ব্রঙ্কাসে ভাগ হয়, তাই না? এরকম একটা ওয়াই শেপে ভাগ হয় আর কি, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তখন হবে কি, লেফট এট্রিয়ামটা এনলার্জ হচ্ছে এইটা ইনস্টেড অফ দিস ওয়ান ইট উইল গো লাইক দ্যাট, রাইট? ইট উইল পুশ দ্য ট্র্যাকিয়া, সরি, মেন স্টেম, লেফট ব্রঙ্কাস আপওয়ার্ডস, হ্যাঁ। তাই ক্যানিটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, এবং এইটা করছে কি, আপনি যদি দেখেন not PA, lateral view of the chest x-ray, you can see the esophagus, যেটা আপনার একটা লাইনিং দেখতে পাবেন যেখানে এয়ার দেখা যায়, আপনি ক্লিয়ারলি you will be able to see that esophagus in the lateral x-ray. You will see that it will push the esophagus to the spine, হ্যাঁ। এট্রিয়াম তো বিগ হয়ে যাচ্ছে, ইট পুশেস দ্য এসোফেগাস টু দ্য স্পাইন। তখন কি কি সিমটম হতে পারে? ডিসফেজিয়া, যেটা কার্ডিয়াক ডিসফেজিয়া বলি, তাই না? কারণ এত প্রেশার এসোফেগাসে কার্ডিয়াক ডিসফেজিয়া হতে পারে। আরেকটা প্রবলেম হতে পারে অনেক সময়, ইয়েস, হোর্সনেস। কি জন্য হচ্ছে? রিকারেন্ট যে নার্ভ ইরিটেশন হচ্ছে, causing pressure there. সেখান থেকে হোর্সনেসটা হতে পারে। So you need to relate all those things. You don't have to memorize any symptoms. Just look at the mechanism and you can tell what you can expect. That's the way of learning of didactic, analysis of a clinical symptom from pathophysiology. So if you know that, if you can explain to somebody, and you will be not only a good physician, and I like you to be a good teacher also, to convey this type of teaching to your young generation. Okay. So basically this main যেটা লেসন সবাই না মুখস্থ করে, congestion of mitral stenosis, you know everybody. That's why that was I didn't find anything. I wanted to talk to more didactic way to understand why it's happening. Yes, sir. That's the thing. If you understand that and look at that, we discussed, look at that. Did we miss anything, all the clinical features? Look at that and let me know. If we miss anything, we can explain that. Okay? So what are the clinical feature? I mean, is a pulmonary hypertension থেকে shortness of breath হচ্ছে, cough হচ্ছে, hemoptysis, we explain why it's happening. Pulmonary congestion কেন হচ্ছে, we explain that. তার থেকে হচ্ছে কি অর্থোপনিয়া এবং paroxysmal nocturnal dyspnea হতে পারে, হ্যাঁ। Fatigue, definitely they cannot do much. If they exercise, they will be short of breath. হ্যাঁ, তার পালমোনারি প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে আরো, ইউ উইল বি মোর শর্ট অফ ব্রেথ। পালপিটেশন হতে পারে, হ্যাঁ। সিম্পলি এক্সারসাইজ করলে যেহেতু পালমোনারি প্রেশার বেড়ে যায়, ডেফিনেটলি হার্ট রেট উইল গো হায়ার দ্যান দ্যাট। অন টপ অফ দ্যাট, পেশেন্ট মাইট হ্যাভ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, তাই না? কারণ যদি এট্রিয়াম যদি এনলার্জ, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন একটা মেইন মেকানিজম হচ্ছে আপনার এট্রিয়াল, লেফট এট্রিয়াম ইজ এনলার্জড, রাইট? ওই এনলার্জ হলে তখন হয় কি, ওইখানে we call atrial myopathy. There's a new, phenomenon that we started to learn by doing cardiac MRI. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে atopy হয় স্যার, cardiac myocyte atopy, diffuse. That is correct. Yeah, that's I'm coming to that. হয় কি, আমরা যখন এমআরআই করি তখন দেখতে পাই যে বিভিন্ন জায়গায়, ছোট ছোট জায়গায় মায়োকার্ডিয়াল
সেল ডেথ হচ্ছে, হ্যাঁ, অ্যাপোপ্টোসিস, হ্যাঁ, ওইখানে তোমার ফাইব্রাস টিস্যু গ্রো করতেছে, মাইকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস ইন দি এট্রিয়াম, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে কি ওখানে বিভিন্ন জায়গায় একটোপিক এরিয়া হচ্ছে আর কি, হ্যাঁ, যেখান থেকে তোমার ছোট, হ্যাঁ, ছোট ছোট সার্কিট তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, ওইখানে তোমাকে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সার্কিট তৈরি হচ্ছে, পার্টিকুলারলি অ্যারাউন্ড দ্য পালমোনারি। কারণ আমরা যখন পালমোনারি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যখন আমরা অ্যাবলেশন করি, উই গো অ্যারাউন্ড দোজ এরিয়াস দ্যাট ক্যান ফর্ম এ সার্কিট, হ্যাঁ, মেনলি পালমোনারি ভেইনের চারিদিকে অ্যাবলেশন করা, ছোট ছোট ডট করে ডেড সেল করে দেওয়া, তারপর বিভিন্ন জায়গায় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি করে আমরা ওই জায়গাগুলো ডেডেন করে দিই যাতে ওই সার্কিটটা বন্ধ হতে পারে আর কি, হ্যাঁ, কারণ ইট ক্যান কর এনি টাইম, কারণ ফিব্রিলেশন হচ্ছে কি ফোকাস ইন মেনি এরিয়াস, তাই না, এটার ফোকাস মাল্টিপল এরিয়াস। সো ওই যে মিলিউ তৈরি করে, pressure is high, causes apoptosis of the cells, organ cell death, myocardial fibrosis, and MRI কিন্তু ভালো দেখতে পাবো লেট গ্যাডালিনিয়াম এনহ্যান্সমেন্টে যে কতটুক অ্যামাউন্ট অফ myocardial fibrosis আছে, and what's the possibility, depending on the burden of that, we can predict that there's a good likelihood the patient will develop atrial fibrillation, হ্যাঁ। সো সেখান থেকে পালপিটেশন হতে পারে, পালপিটেশন এমনি হতে পারে, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া হবে তাদের মোর দেন ইউজুয়াল, কারণ দেয়ার প্রেশার ইজ হাই ইন দ্য লাং ওয়েন দে ডু ওয়াক অর এক্সারসাইজ, তাই না। তারপরে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হতে পারে, কারণ ভালভ ইজ ভেরি অ্যাবনর্মাল, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ইট ক্যান গেট ইনফেক্টেড, হ্যাঁ। তারপরে ফিব্রিলেশন বললাম, এবং অ্যাকচুয়ালি দিস পেশেন্ট মাইট হ্যাভ কুড হ্যাভ কাম টু ইউর অফিস অর টু দ্য হসপিটাল উইথ এ স্ট্রোক, তাই না, কারণ যখন এবং স্ট্রোকটার মেন কারণটা কি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। So patient জানেও না, হ্যাঁ, young patient, they are doing still okay, they come with a stroke because of prolonged standing atrial fibrillation that can creates milieu, because of atrial myopathy creates milieu for sluggish flow and can cause some blood clot. So they might presenting symptoms could be just stroke or peripheral thromboembolism, like clot in the leg or somewhere, or in the spleen or intestine. They might come with intestinal bleeding or those type of symptoms. So thromboembolism could be presenting symptoms on these patients. A lot of patients even don't know what's going on with them. And we already talked about the hoarseness. Somebody of you told me, because recurrent laryngeal nerve involved because of the pressure of the atrium pushing that. Okay, dysphagia. We talked about cardiac dysphagia and bronchial obstruction. Definitely, a patient may come with these two. যদি এট্রিয়াম খুব বড় হয়ে যায়, so much pressure in the bronchial tree, and what it will cause bronchial obstruction, and they are more prone to have pneumonia. The patient may come with just pneumonia and cough. So if you understand why it's happening, you don't have to memorize any of the clinical features that we're talking about. And definitely, let's look at that. What's the signs of this you can expect on this patient? So sometimes if the patient is very bad shape, that their cardiac output is low, okay, they might come with some malar flush. We call it cheeks, like red cheeks or something like that. But these are kind of very low cardiac output status at the advanced stage. Their pulse volume will be low because of the mitral stenosis. There's not much flow going to the ventricle, right? Very, very restricted mitral valve. So the pulse pressure volume will be low. And definitely, if you feel the pulse on this patient, sometimes you might see irregular pulse. What does it mean? Most likely the patient is in atrial fibrillation. At the apex, interestingly enough, if you look at that, okay, you're thinking about that patient has shortness of breath, right? Came with congestion. Patient might be in heart failure, right? So in heart failure, when you put your hand on the apex of the heart, if it's really like left ventricular heart failure, left ventricular enlargement, then the apex will be displaced more laterally, right? It's huge ventricle, so apex will feel it more laterally. But it is not displaced, okay? Apex actually is small. Left ventricle is small because whole burden is above the left ventricle, above the mitral valve. Nothing happening hemodynamically after the mitral valve. So left ventricle will be spared. Think about three-dimensionally, everything is happening above the mitral valve, nothing there below. So we don't expect that left ventricle will be involved. Left ventricle would be normal, okay? Size would be normal, so it's not displaced. And interesting enough, since in mitral valve, and there is a calcified valve, okay,
not, if you do rheumatic, or if it's heavily calcified, then it's totally different scenario, like very severe. But before then, the S1, sound will be still loud, okay? Because it's try to open up loud because of restricted valve, calcified valve, it could be loud, okay? Most prominent sound, the S1 sound. And S2 sound, that's due to aortic or pulmonary valve, right? S2 sound. And another most important findings that you will see in these patients, imagine anything, mitral valve has to open widely, right? Closing and opening, closing and opening. But what happens when you have a stenotic valve, that means it tries to open but cannot open. A little bit open and then stops. Okay, a little bit open, stops, instead of opening wide open. So it tries to open and stops. So when it tries to open and stops, that makes a sound, kind of click sound, some sort of sound, okay? And when it try to open and then it cannot go further, okay? It's just stuck there. That sound that it makes, it's called opening snap. Opening snap. Tries to open and then stops. এটাকে বলা হয় opening snap, okay? And that, when is going to happen, is everything is happening in diastole. Mitral stenosis, murmur, or everything, not in the systolic, right? Systolic, if it is here, the murmur in systolic, that's a regurgitation, mitral. But in stenosis, since the blood is flowing in diastole from the top to bottom through the mitral valve, it cannot flow normally. It will create a sound because of the turbulence flow through the narrow valve. It will create a murmur or rumbling murmur. That's called diastolic heart murmur or diastolic rumble. Okay, it's a low-pitched murmur. It's not high-pitched murmur. But before the murmur starts, the valve tries to open. It cannot open. It stucks. That creates the opening snap. And after the opening snap, you're going to hear diastolic soft-pitch rumbling murmur. Okay? Now, let's look at that. This is the S2. So this part is the time, duration, and you hear a click sound, that's the opening snap, OS, opening snap, okay? How close this opening snap to the S2, that tells you how severe the mitral stenosis is. If the opening snap is very close to S2, then it's very severe mitral stenosis, okay? Second, you hear diastolic rumble, low-pitched murmur, because of the turbulent flow through the narrow valve, okay? Another important thing, that at the end of diastole, you might hear that rumble gets a little bit louder, okay? We call Atrial contraction. pre-systolic accentuation. That is, I agree with you, whoever mentioned that, that is because that end of diastole, the ultimate last feeling happens due to atrial contraction, right? Just before the systole starts of the ventricle, atrium contracts, because atrium and ventricle, they do not contract at the same time. You need to understand it. They cannot contract at the same times, because then valve will be closed. Blood will not go anywhere, okay? So when the atrium contracts, ventricle has to be in diastolic phase to receive that blood, So atrial contraction happens at the end of diastole, and then the ventricular systole starts, okay? Then the ventricular systole starts. So it's called, that's why it's called pre-systolic, because before the systole starts of the ventricle, atrium contracts in the late diastolic phase, and it's called pre-systolic accentuation of the murmur, because normally you hear the rumble going on, and then when the atrium contracts, definitely it will be louder because it's pushing a little bit hard from the top. So it gets louder. Can you tell me what situation you will not hear this pre-systolic accentuation? Anybody? নতুন কেউ Atrial বলুক। fibrillation, sir. Atrial Yes. fibrillation, sir. এই Yes, আবু বক্কর তো তুমি that- পারতেছো, এবার আমরা নতুন কাউকে একটু আনবো দেখি আর পরে। I think he probably a cardiac student, but anyway. না স্যার, most- আমি স্যার গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি। Oh, let me tell you, I'm very proud of you. Very proud of you, okay? This is the board question, actually, a medical board question, that they'll give you a scenario that you do not hear the everything they'll give you a scenario, but pre-systolic accentuation is absent.
Diagnosis atrial fibrillation. You're absolutely correct. Okay. So you look at that. So you can explain now why you hear the murmur, what kind of murmur you're going to hear, okay, and what phase of the cardiac cycle you're going to hear, and how is the characteristics of the murmur. Once again, you will hear an opening snap, okay, try to open, then cannot open, get stuck. That makes a sound. That's called the opening snap, like click sound. Then the murmur starts because of very turbulent flow through the valve, and it's a low-pitched murmur, okay? But since it's happening diastolic, we call diastolic low-pitch, diastolic rumble. Sometimes rumble we use a special terminology. It's a murmur. Rumble will use a special terminology to mainly designate to mitral stenosis to understand it, the rumble, okay? So, but they might tell you simply murmur. That doesn't matter anything, the same thing, okay? And then presystolic accentuation, okay? All স্যার right? আমার একটা প্রশ্ন So, ছিল। হ্যাঁ, প্লিজ প্রশ্ন করো এখানে, কারণ এইগুলো আমি 100% আমি চাই যে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবা সবাই। স্যার ওই যে পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন যখন ডেভেলপ করে স্যার, তখন তো স্যার পি2 লাউড হয় স্যার। এবং Yes. স্যার পি2 লাউড স্যার আর ওপেনিং স্নাম স্যার এই দুইটার ভিতরে তখন স্যার ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো স্যার ওয়ে আছে? হ্যাঁ, একটা জিনিস কি, তখন তোমার দেখতে হবে, বুঝছো এটা, স্প্লিটিং অফ দ্য সাউন্ড, বুঝছো এটা, হ্যাঁ? কারণ যদি সিভিয়ার পুলমোনারি, প্রথমে হচ্ছে কি তোমার, তুমি যদি দেখো যে কোন ভালভটা আগে ক্লোজ হয়, ভালভ ক্লোজ হচ্ছে যে A2 আগে ক্লোজ হচ্ছে, তাই না? তারপরে হচ্ছে P2, তাই না? এখন যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন খুব সিভিয়ার হয়ে যায়, অলমোস্ট ক্লোজ টু দ্য like 80-90 pulmonary pressure, then P2 might come even earlier. Okay, that's the S2 splitting. Yeah, that's the S2 splitting. You will have the problem, but you'll be still if it is very severe mitral stenosis, you will not be able to distinguish because it will be very close. Okay, but moderate mitral stenosis, moderate to severe, you can hear the OS if you have good ear. But if it's a very severe critical mitral stenosis, then very calcified, then you will not hear the openings. You cannot distinguish that. It's so close. Okay, Yes. it will be difficult to distinguish that. Any question? আচ্ছা, কে এটা বুঝতে পারেনি, আমি তার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি যে তোমরা এই মারমারটা ঠিক মতো বুঝতে পারছো কিনা, যে কি জন্য হচ্ছে, কোন ফেজে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে? Please feel Anyone? free to ask. And I like to make sure that you get 100% from this lecture. Okay. All right. হ্যাঁ, প্লিজ। প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্টুয়েশনটা একটু আবার যদি বলতেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, একটু খেয়াল করো, আমি আবার খুব সিম্পল ওয়েতে বলছি। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে কি তোমার এভরিথিং হ্যাপেনিং ইন দ্য ডায়াস্টোলিক ফেজ, তাই না? কারণ ventricle is waiting to get receiving the blood, is already in diastolic phase, এবং উপর থেকে তোমার ব্লাড আসছে ন্যারো ভালভ দিয়ে, হার্ট মারমারটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য টার্বুলেন্স ফ্লো। এনিথিং দ্যাট গোজ, এনি ফ্লুইড, এনি লিকুইড, এনি ফ্লুইড গোজ থ্রু এ smaller orifice, it will make a sound by, হ্যাঁ, এটাকে টার্বুলেন্স ফ্লো বলে আর কি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য মারমার। হ্যাঁ, তো ওই মারমারটা ক্রিয়েট হচ্ছে, যেহেতু এটা ডায়াস্টোলিক ফেজে হচ্ছে, মারমারটা ক্রিয়েট হচ্ছে। এইটা হলো সেই মারমারটা, এইটা মারমারটা হচ্ছে, তাই না? এই যে মারমারটা, ডায়াস্টোলিক মারমারটা। হ্যাঁ, প্রিসিস্টোলিক যে অ্যাকসেন্টেশন হচ্ছে, তুমি যদি ডায়াস্টোলিক ফেজটা রিমেম্বার করো, হ্যাঁ, ডায়াস্টোলিকটা কীভাবে হয়? প্রথমে হয় আর্লি ডায়াস্টোলিক, হ্যাঁ, যেটা তোমার ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্সেশন ফেজ, কমপ্লায়েন্স, ভেরি কুইকলি ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্সেস, ইজ কল্ড আর্লি ডায়াস্টোলিক ফিলিং। তারপর হয় কি, তোমরা যদি এলভি গ্রামটা মনে করতে পারো, ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দ্যাট। সো কুইক ফিলিং, দ্যাটস আর্লি ডায়াস্টোলিক ফিলিং। তারপরে কি আস্তে আস্তে ফিলিংটা তোমার প্লাটো যাচ্ছে, একটু প্লাটো যাচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডায়াস্টোলি তোমার, ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য কার্ডিয়াক সাইকেল, দ্য এট্রিয়াম কন্ট্রাক্টস, কারণ এট্রিয়াম এর মধ্যে ফিলিং হয়ে গেছে ফ্রম দ্য ভেনা কাভা থেকে, sorry, on the left side is from the pulmonary vein থেকে ব্লাড আসছে লাং থেকে, হ্যাঁ, লেফট সাইড পালমোনারি ভেন থেকে, 4টা পালমোনারি ভেন থেকে ব্লাড আসছে, অলরেডি ফিল্ড আপ।
then it's ready to contract. When atrium কখন contract করে? Just before the systole, at the end of diastole and before the next phase of systole, immediately before that. That is called pre-systolic. তখন atriumটা contract করছে। And যদি এমনি turbulent flow, উপর থেকে যদি আরেকটু pressure বেশি দেওয়া হয় at the very end, what's going to happen? You will hear louder, right? Accentuation means a little bit louder murmur. Sorry. Little bit louder murmur at the end of diastole. You can tell that at the end of diastole, but as a common terminology you use pre-systolic, but systole starts here. Systole starts here. So it is pre-systolic accentuation because from the upper chamber, atrium is contracting at the very end of diastole, or you can say just before the systole of the ventricle begins. That's the atrium contracting. So when the atrium contracts forcefully, I mean, as much as it can, it definitely will increase the murmur. That's called pre-systolic accentuation. Is it clear? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. Any other question before you go আচ্ছা, একজন forward? হ্যান্ড রেজ করছেন। ইয়েস, Mhm. আপনি কথা বলতে পারেন চাইলে। Please. ওকে স্যার, আপনি কন্টিনিউ করেন, উনি প্রয়োজনে হ্যাঁ, পরে কথা বলবেন, সমস্যা নেই। এখন জিনিসটা হচ্ছে কি, এই জিনিসগুলো যখন আপনি বুঝতে পারবেন, তখন আপনি এক্সপেক্ট করতে পারবেন যে তার এই শর্টনেস অফ ব্রেথগুলো, এই সিমটমগুলো কখন আরো বাড়বে, তাই না? তা ডেফিনেটলি when the patient will walk fast or exercise, the symptoms will get worse. হ্যাঁ, প্রেগনেন্সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, প্রেগনেন্সির সময় কিন্তু অনেক পেশেন্টের আমরা মাইট্রাল স্টেনোসিস দেখতে পাই। হ্যাঁ, কারণ এট দ্যাট like a childbearing age, and if they had a long time ago rheumatic fever, there's a good chance they might develop mitral stenosis. You don't want to miss it. And they have high flow, due to the pregnancy, baby's blood and all, they get more volume, and that will increase the murmur in pregnancy, and definitely symptoms will get worse. Okay. All right. So আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলবো যে দেখেন, ডেফিনেটলি যখন আপনার পেশেন্ট এ ধরনের সিমটম নিয়ে আসছে, you need to keep in mind, yes, it could be mitral stenosis, but there could be some other things that you need to have in your differential diagnosis. The patient might have any source of kind of left ventricular failure from any cause. They can also get short of breath, right? But and definitely mitral prolapse, okay? Pulmonary hypertension for any other cause, they can do that. Left atrial myxoma, that can simulate mitral stenosis. Can left atrial myxoma হয় কি, ওই যে টিউমারটা হচ্ছে, that can block the mitral valve, because of its dimension, because of volume, that can simulate like mitral stenosis. And কোড ট্রাইটেরাম, এটা আপনার congenital heart disease, এবং definitely tricuspid stenosis. You don't want to miss those things because that can also cause short of breath. Tricuspid stenosis is also congenital. So they're rare, but you need to keep in mind. Okay. স্যার কোন অ্যানিমালের জন্য স্যার টাইটেম থাকে স্যার ফিজিওলজি? Sorry. স্যার কোন ধরনের প্রাণীর স্যার টাইটেম থাকে স্যার? আমাদের একটা স্যার বলছিল, ভুলে গেছি। এটা কি রেপটাইল নাকি, আমার ঠিক খেয়াল নাই, বুঝছো? They might have that physiology, but don't quote me, I don't remember right now. বুঝছো? Most likely some sort of reptiles, বুঝছো? আচ্ছা, এখন আমরা আসি ইনভেস্টিগেশন আর কি। তো এই ধরনের পেশেন্ট আমরা কি টেস্ট করব? এনিবডি ওয়ান্ট টু জাম্প অন? ওকে, আমি এটা ব্লক করে রাখি যে আমরা কি টেস্ট করব প্রথমে, বলেন। এই পেশেন্ট আসছে আপনার কাছে অফিসে, কি টেস্ট করতে হবে আমাদের? নতুন কেউ Anybody? একজন, নতুন কেউ, এবার নতুন কারণ আমরা চাচ্ছি যে পেশেন্টটাকে আপনার পুরোপুরি আপনার ডিল করেন ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত আর কি। এনিবডি? আমার নতুন কারো কাছে শুনি মির্জা শিবলি ট্রাই করবে নাকি? বলেন, এই জিনিসটা সবাই কম বেশি ফেস করেন পরীক্ষার জন্য বা সব। হ্যাঁ, কারণ আপনার কি টেস্টগুলো করবেন? স্যার আমি বলবো কি টেস্ট করব? হ্যাঁ, শিওর। আবু বকর, তুমি একটু পরে রাখো, তোমাকে একটু পরে অপশন দিই। আমি একটু অন্যদের কাছ থেকে শুনি। একটু অন্যদের কাছ থেকে শুনি, কেন আমরা বিভিন্ন ডাক্তার তো ট্রিট করবে পেশেন্টদের। বেনজির বেলাল খান ট্রাই করতে পারো।
ভুল। ওকে, ডক্টর নসীন তাবাসসুম, আপনি ট্রাই করেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। নসীন বলুক, ঠিক আছে, নসীন বলো। নসীন জি, ম্যাডাম বলেন, তারপর বেনজির বলবে। at first আমি একটা 12 lead surface ECG করতে চাই এই পেশেন্টের। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর ইসিজি করলে আমি জাস্ট একটু রিকোয়েস্ট করি, হোয়াট ইউ টু এক্সপেক্ট অন দিস পেশেন্ট যদি মাইট্রাল স্টেনোসিস আপনি সাসপেক্ট করেন? in suspected mitral stenosis cases, I would expect left atrial enlargement. That is, P mitrally may be present, or in V1 there could be P terminal force may be increased, and there will be then a right ventricular hypertrophy can be present, for which there may be voltage criteria for right ventricular hypertrophy or axis deviation, right axis deviation, I expect that. And if the patient develops any kind of arrhythmia, that would also be in the ECG. Okay. So you already have in your mind what you expect, right? So you need to Yes, look sir. for it. হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আগের থেকে অ্যানালিটিক্যালি চিন্তা করতে হবে যে আমি একটা টেস্ট করব। কারণ যে কোনো টেস্ট যখন আপনি করবেন আপনার মাথায় থাকতে হবে আমি কি চাই এখানে দেখতে। হ্যাঁ, এবং whether your initial like pre-test theory will follow that through. হ্যাঁ, যদি না হয় তখন আপনার অন্য চিন্তা করতে হবে। আর যদি ওইটা আপনার মিলে যায় চিন্তা ভাবনার সঙ্গে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, you know that you are on the right track. হ্যাঁ, আচ্ছা, Yes. ইসিজি করার পরে আর কি টেস্ট করতে পারেন আপনি? Sir, I would like to do a chest extra posterior anterior view. হুম। I expect changes like double right heart border and enlarged আচ্ছা, transverse diameter. আচ্ছা, ওকে, let's wait little bit, okay? Okay, sir. Just 1 second. আমি এই চেস্ট এক্সরেটা দিলাম। আপনার সবগুলো করতে হবে না। আপনি কি দেখছেন এই চেস্ট এক্সরেতে? So chest extra posterior anterior view. নাম্বারগুলো দেখেন, নাম্বারগুলো দেখে আমাকে বলেন কোথায় কি দেখছেন। কারণ আপনার মাথায় চিন্তা জি, থাকতে স্যার। হবে আইডিয়া। আমি এটা চেস্ট এক্সরে দেখি আমি কি দেখলে আমি বুঝতে পারবো যে কি হচ্ছে। আমি এগুলো কিছু পয়েন্ট দিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, প্লিজ Yes, sir. অ্যানালাইজ দোজ অ্যান্ড ট্রাই অ্যাজ মাচ। এখানে আমরা কোনো প্রশ্ন অ্যান্সার কোনো ধরনের না, ফিল ফ্রি টু অ্যান্সার অ্যান্ড উইল পার্টিসিপেট অ্যান্ড আদার students and other doctors will also participate. ঠিক আছে? Okay, sir. Here the number 1 denotes left atrial appendage, and I expect that this may be enlarged and more straighter left heart border could have been present. And number 2 is, sir, I expect the pulmonary vasculature originates from this area. I'm not exactly sure if it's showing the arch of aorta. So pulmonary vascular bed, if pulmonary hypertension develops, then I expect this area to be full, and it seems to be bulged at the number 8. এটা কোন নাম্বার? হ্যাঁ, এই নাম্বারগুলো বলেন। Yes, you're right. Okay, go ahead. And the number 3 shows double right heart border. The inner border is initially formed by the left atrium, and the outer border by the right atrium. And the number 4 is the splaying of the carina due to enlarged left atrium. And then number 11 is the right lower pulmonary artery enlargement is shown here. Like And hilar, more, yes, congestion vasculature there. is enlarged. Yes, sir. And in case of development of pulmonary edema, number 14, there could have, I'm not sure if I'm seeing it right. So pulmonary congestion এর জন্য is B lines arrows are laterally হওয়ার কথা। Are sir number 10. You're probably right. Like 13 probably B lines and 13 area in this picture. And this is a kind of reticular pattern, but it also looks like, I agree with you, some sort of pulmonary congestion signs. Okay, sir. Reticular. And the number 10 shows it's supposed to be RV type apex if patient has developed right ventricular hypertrophy. So the cardiophrenic angle would be more acute, and total transverse diameter of the cardiac shadow would increase more than half of the total thoracic diameter.
Mhm. And again, And so very important point you mentioned, because I'm going to a little bit elaborate that. You see that apex would be, it doesn't touch, left ventricular apex is a little bit upward, right? Because the right ventricular enlargement, most likely. yes, Okay. sir. So when normally it touches the diaphragm, left ventricular apex, but you see a little bit above that. Okay, I agree with that. Okay. Yes, sir. Due to venous congestion at the 12th position, I expect some upper lobe diversion. That is correct. It's called cephalization that you call. Okay? Yes, sir. You're absolutely right. Okay. Cephalization. And Mhm. if patient develops severe pulmonary hypertension, there might be the pruning of the vessels. Mhm, mhm. That is peripheral pruning. Mm, So that is Okay. all I can add. Please No, correct me. let me tell you, I'm very impressed. Okay. And look at that. Just to compare, let me see if I can do it. Where is that? This is the Excellent normal answers, chest X-ray. Dr. Naushin. Let me tell you, I'm very Thank you, sir. impressed. Okay. And look at that. Look at that. This chest X-ray, this chest X-ray. You shouldn't miss those. Okay. And I'd like you to, the way she describes, take a picture of that and try to see whether you can explain yourself. Take a picture of that, because that will be your board question. Most likely you will get this type of chest X-ray. Okay. All right. And then let's look at that lateral view, right? Yes, sir. And as you see, you can I think you did very well. I'm not going to push you too hard, but look at that here. There's no gap much, right? Yes, Because sir. of right ventricular Yes, sir. enlargement. Enlargement. So retrosternal space, it's Yeah. supposed to touch the heart is supposed to touch the sternum in the lower 1/3 only. That is But correct. here it is shown that it is more about half is covered by the heart shadow. So there is Uh, right ventricular enlargement. Absolutely. And look at that, how the esophagus a little bit moved right to the Yes, sir. Push and that's behind. pushed behind, and that can give you dysphagia, cardiac dysphagia, right? Yes, And sir. look at that. Sometimes you can see, not always prominent. You see that distal pulmonary vessels are enlarged. Okay, because of the Okay, pulmonary sir. hypertension. Okay, so sometimes they could show up as round-shaped small vessels. Okay, if you see round shape, you can tell that. Otherwise, you might not be able to tell it. But these are the features you need to keep in mind. Okay, when you see those. Okay. All right, very Yes, sir. good. I'm Thank you, like sir. that you're participating that. All right. Then you go for echocardiogram, right? It's a That's the 2D gold M standard. mode and color Doppler echocardiography, and followed by transesophageal echo as well. Yeah, depending on that, normally we don't do right away transesophageal echocardiogram. That is true, but initially you look at that Transthoracic. just transthoracic echo, and depending on the severity, and if you think about management plan, then the patient needs like commissurotomy, valvuloplasty, or surgery, and if it's very severe, then you might consider doing TE. But if the patient is mild stenosis, moderate stenosis, then definitely we do not recommend right away transesophageal echocardiogram. But if you have any discrepancy in symptoms on the transthoracic echo and clinical findings, then you might need to define more with this how much truly problem the patient has that we cannot see from outside. And particularly when you will send the patient for commissurotomy, valvuloplasty, then you need to know the anatomy of the mitral valve, how the valve itself, because that we're going to talk about Wilkins criteria. How much Yes, sir. calcium is there? Where is the calcium is, and whether the patient is can have valvuloplasty or not. Okay, because on how much regurgitation the patient has, because if the patient has moderate or more than that, then might not be a candidate for valvuloplasty. And when you're opening the valve, we are creating extra regurgitation, and if it's already moderate regurgitation or moderate to severe regurgitation or more than that, then definitely you will create more problem to the patient, right? So let's look at Yes, sir. that. How, I know general physician probably don't see that echo, but sometimes we, just for understanding, I'm not going to go too deep into that since this is a lecture for general physicians. So look at that, how the valve behaves. Look at that at the top left corner. You see the valve tries to open, then it cannot. It just makes like that. Normally it opens like that.
So opens diastolic like doming is present. Yes, doming. And that's what we call hockey stick type appearance. When you see that characteristic, it's very characteristic, it's almost pathognomonic for rheumatic mitral stenosis. Okay, rheumatic. Yes, If you sir. see a picture like that, it is most like, it is almost certain this might a rheumatic mitral stenosis. Okay, and when you see that, you see the left atrium will be bigger size. You see the left atrium is huge here. You see almost the size of the left ventricle, right? Yes, sir. Left ventricle size, look at that just visually and see how big it is, left atrium. So you know that the patient has significant mitral stenosis, and over time, left atrium it starts enlarged, and then you get all the symptoms that we discussed, signs and symptoms that we discussed before. Okay, so let's look at one more time. So visually, you see that tries to open, cannot open, tries to open, cannot open. Okay, that's the mitral stenosis. That's a Yes, sir. typical mitral. Reduced mitral valve areas, very That is small orifice. Yeah, look at that in the short axis. We call fish mouth appearance. Then মাছের মুখের মতো small appearance. Sir, হ্যাঁ, ঠিক এরকম। Yes, sir. হ্যাঁ, the fish mouth appearance. Okay, that's in the short axis view. You will be able to see that. All right, let's go further. Okay. আরেকটা যেমন এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেটা এদেশে আমরা দেখি আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিতে, ক্যালসিফিক মাইট্রাল স্টেনোসিস। হ্যাঁ, that is a little bit different morphology than rheumatic mitral stenosis. And that happens, it's later age, not that early age, but over time in calcium build up. And particularly we see, most commonly we see in posterior leaflet calcific. It starts with mitral annular calcification, then it involves the posterior leaflet, and they're very immobile. They're very immobile, and that can cause both like sometimes stenosis or regurgitation, depending on what area they're getting involved. And this is an example of calcific mitral stenosis. Here, you see most commonly they involve the posterior leaflet. This is a very Posterior. immobile posterior Yes, sir. leaflet, okay? And mitral valve, anterior leaflet is opening fine. You see that, okay? It's not like we don't see any dome-shaped or hockey stick type appearance. When you see a lot of calcium there, and mostly involves the posterior leaflet, and anterior leaflet is moving, not creating any dome-shaped character, most likely it is not rheumatic mitral stenosis. Most likely it's we call calcific mitral stenosis, okay? Yes, sir. All right, and how we measure the gradient. So let's look at that. And very simple way I'm going to explain to you. There's we do two criteria. We look at that. One, we look at the mitral valve area, and with recent guidelines, they are mostly focused on mitral valve area measurements, okay? Because gradient can vary, but still we need to have an idea. If you look at the gradient, you can tell whether the patient has a stenosis or not. But severity of the mitral stenosis, sometimes we cannot fully tell on the gradient alone. There's a lot of variability there, depending on the heart rate, depending on the hemodynamics, volume, it can change, okay, the gradient. And even it can change time to time, okay? As for example, with heart rate of 60, the gradient will be different. When the patient's heart rate is 90, the gradient will be even higher. It will be falsely elevated more, okay? So we Yes, don't sir. rely on the gradient much nowadays, but still you need to keep an eye how we are doing it. But new guidelines, they focus on more, like they kind of got away from the gradient classification of the mitral stenosis. They're more focused on like mitral valve area, okay? But look at that. Normally what we do when we do gradient, this is the mitral inflow. If you're somebody familiar with the echo, this is the E wave, we call it early diastolic filling. And that's the late diastolic filling from the atrial kick. You see that P immediately starts from the P, that's the atrial contraction. Then you see another wave. That's the atrial kick. If somebody asked me about that, what is early, like late systolic accentuation, late diastolic accentuation, or early pre-systolic accentuation, that is that a wave. Atrial kick. Yes, sir. Atrial kick. You see that you can correlate. That's the atrial kick. That's the total volume of blood that going through the mitral valve. That's called mitral inflow volume. That's going to the ventricle. So when we do that mitral valve gradient, we measure that whole area under the curve, that part, and then what we do, we create, but we create different places, we create multiple velocities. We get it, computer generates that.
when you do multiple velocities, there's a 4v square, and the number of the measurements by modified Bernoulli equation, we get the mean gradient, not like one gradient, not only 1 point, okay? On the whole mitral inflow, we get the gradients. So since we're getting in multiple points, that's why we call it, the measurements we call mean valve gradient. Because we don't rely on, like in aortic stenosis, right? We don't rely on the peak gradient. We rely on the mean gradient. Or we Yes, sir. measure the VTI, velocity time integral, and we calculate the mean gradient. The way we calculate, from different point, we get the velocity at different point and 4v square, and we sum that up and number observation, and then we get the mean gradient, okay? But normally, if it is less than 5, it's probably not much, okay? But when it starts getting more than 5 millimeter gradient, then you start thinking about the patient might have some degree of mitral stenosis, okay? But when it gets more than 10, then you start thinking about, Yes. okay, 10, 15, maybe it's moderate, at least moderate to severe range, okay? So that's it, because when you get the gradient, you really get alerted, okay, more than 5, something not right, okay? So then you need to think about whether the patient has some degree of mitral stenosis. But, স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার yes, স্যার হার্ট রেট যদি অনেক বেশি হয়ে যায় তখন কি স্যার এটা কিভাবে করা হয় স্যার yes. You need to look at that anytime. If any cardiology student, I like to make sure যারা MD করছেন, they need to report. They need to report. আমরা যখন রিপোর্ট করি যে mitral valve gradient, আমরা দেখি যে কারণ যখন একো করা হয় তাদের কিন্তু ইসিজি থাকে, যেমন এইখানে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, অলওয়েজ কিন্তু ইসিজিটা থাকে, যে এটা কার্ভ থাকে, হ্যাঁ? আমরা কিন্তু এই যে যেমন এই ইসিজিটা দেখে, হ্যাঁ, এটা পেশেন্টসের এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, বুঝছেন ওটা? হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বলে দিতে পারি যে পেশেন্ট, আমরা কিন্তু বলি যে পেশেন্টের হার্ট রেট কত, আমরা একটা অ্যাভারেজ হার্ট রেট দেখি, হ্যাঁ, যদি রেগুলার হয় অ্যাভারেজ হার্ট রেট দেখি, অ্যান্ড কম্পিউটার উইল গিভ এন হার্ট রেট অন দ্য রাইট সাইড সামার, হ্যাঁ? So we tell them the patient has mitral valve gradient, mean mitral valve gradient at heart rate of 80, okay? And if the patient heart rate 110, we tell them that this gradient is at heart rate of 110. Whenever whoever is interpreting the results or getting the results, they know it is not accurate gradient. If the heart rate is higher, the gradient would be higher, তাই না? কারণ আপনার যখন ন্যারো ভালভ আপনি যদি খুব হাই রেটে পুশ করেন, the gradient will be increased very rapidly, okay? So that you cannot rely on that gradient. That's why the new guidelines came out, both European guidelines and American College of Cardiology guidelines, they're not incorporating right now in truly defining how much extent of the mitral stenosis with the gradient alone. They are more focusing on they focused on with the new guidelines on the mitral valve area, okay? So, and you can do that mitral valve area by planimetry. You can, but it's very, you have to be very accurate. You get the lowest point that you can see, and then you can try to planimetry that. You can do how much area it is. Another thing you can do, we could do the calculation we call pressure half time, okay? And that you can tell by this, okay? Like how much, the pressure that is coming down. If you look at that from this point to all way this point line to the horizontal line, and how much the pressure is dropping in half of the time, and then you can pressure half time, and then as a calculation of that, the 220 divided by pressure half time, we can get the mitral valve area. But that also can really have problem depending on the heart rate, volume of the blood volume in the patient. So you need to have some guesstimate from that and an idea, but still we incorporate those information to calculate the mitral valve area. And as I mentioned to you, pressure gradient can vary, okay? If it's a high flow rate, that increases the high gradient, okay? Like if the patient is tachycardic, if the patient has on top of that mitral regurgitation, then you'll have more volume going in, okay? And the patient is anemic, they have high output failure, okay? The patients, even if the patient has low flow rate, that can also artificially decrease the gradient, okay? Low stroke volume, very severely bradycardic, heart like 45, 50, that also can reduce the rate, so gradient. So you can do both ways, tachycardia, severe, or severe bradycardia, or significant bradycardia like 50, less than 50, it can cause problem with the gradient calculation. Even atrial fibrillation definitely is a problem there.
কি জন্য হচ্ছে এতে হার্ট রেট তো ভ্যারি করছে তাই না, বিট টু বিট ভ্যারিয়েবিলিটি। হ্যাঁ, সো if you have like longer pause, like RR interval longer, then the next beat will be stronger because they have more volume on the top. Okay, so beat to beat variability. What we do that, we take an average of that several bits, like three, four sections measurements. So we take an average of that in atrial fibrillation. And also, depending on the technologist, how they are putting the Doppler jet and properly, if there's an angulation, definitely that will decrease the maximum velocity, right? If it has to be 90 perpendicular uh, to the valve, right? If there's slight angle, that will just decrease the velocity. So there could be a lot of variation. So we need to be careful and look at that. What's the angle of the jet? If it's there, you see some angulation is a little bit different, that might definitely decrease the gradient. So I mean, just briefly, এটা আপনার নিউ গাইডলাইন্স যে ইউরোপিয়ান হার্ট or আমেরিকান হার্ট যে নিউ গাইডলাইন্স আছে, এখানে যেমন স্টেজিং অফ দ্য মাইট্রাল স্টেনোসিস আর কি, এটা আমি ওইখান থেকে ডিরেক্টলি নেওয়া। Anybody can look into that, and I encourage you to look into that valvular guidelines. প্রথমে বলা হয় যে এখন যে আগে স্টেজিং, এই স্টেজিংটা আগে ছিল না, এটা নতুন গাইডলাইন্স এসছে। সেটা হলো কি যে মাইট্রাল ভালভের রিস্ক অফ মাইট্রাল ভালভ প্রবলেম, বাট স্টিল দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সিমটমস অর এনি ন্যারোয়িং, উই কল ইট স্টেজ এ। আর যখন আমরা দেখি যে মাইট্রাল ভালভ এরিয়া, সাধারণত মাইট্রাল ভালভ এরিয়া 2 সেন্টিমিটারের উপরে থাকতে হবে নর্মাল আর কি। হ্যাঁ, যদি 2 সেন্টিমিটার নিচে হয়, then you are started centimeter square I'm talking about, then you start thinking about mitral valve is a little bit narrow, like 4 to 6 centimeter normally we know that opening. But if it is like less than 2 centimeter and 1.5 centimeter, I mean I'm talking about centimeter square, and 1.5 centimeter square in between, like 2 to 1.5, then you start thinking about the patient has mitral stenosis, okay? And then previously we called it like mild. In the past, we used to call it like from like less than 1.5, we used to call it, in the past, we call it mild stenosis. Then 1.5 to 1, we called moderate, and less than 1 centimeter square, we used to call severe. But that has changed in the new guidelines, okay? এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। এটা হচ্ছে কি, যদি 1.5 উপরে থাকে, mild, but they call it like progressive mitral stenosis, still kind of happening, okay? And then if the patient has less than 1.5, they now call it severe mitral stenosis. We used to call it before, less than 1.5 to 1, we used to call it moderate. Now they call it severe, but if the patient is asymptomatic, they call it stage C. That means asymptomatic severe MS. But if the patient like less than 1.5 কিন্তু symptoms, they call it severe symptomatic MS. And যদি 1 এর নিচে থাকে, then it is called very severe or critical. That's the new changes in the guidelines happens. So you need to keep in mind when you answer your question, if they have any particular question like that, okay? So we talked about that already. So এখন হচ্ছে কি, প্র্যাকটিক্যাল পারপাজে যে আপনি দেখছেন যে আপনার পেশেন্টের লুকস লাইক ইটস সিভিয়ার স্টেনোসিস, ওকে, অন মাইট্রাল ভালভ এরিয়া, হ্যাঁ, কিন্তু দে ডোন্ট হ্যাভ সিমটমস। হ্যাঁ, আপনার গ্রেডিয়েন্ট হাই আসতেছে, ধরুন আপনি ধরুন 10 গ্রেডিয়েন্ট আসছে মিনিমাম, হ্যাঁ, কিন্তু দে ডোন্ট হ্যাভ সিমটমস। Maybe they are not much exercising, maybe they are just very sedentary lifestyle. In those situations, we normally prefer them to do some sort of exercise activity and repeat the Doppler. Definitely, a treadmill is different because the patient will be walking on a treadmill. You cannot do that, put a Doppler probe when the patient is walking on a treadmill. But it's better to do, we do supine exercise. Patient lie in the bed, we have the probe, and they do some sort of a stationary bike at the end of the bed that's fitted into that. And if you see they're becoming symptomatic and their pulmonary pressure goes up more than 60, okay, then we call it very clinically significant mitral stenosis. Because this type of test is reserved for patients that you see the criteria on the echocardiogram that has severe stenosis, but the patient does not have symptoms. And you have to make a decision what to do. We need to observe the patient, or we need to send him for either valvuloplasty or surgery if he meets the criteria for that. Then we do exercise Doppler, we call, okay? And the supine exercise, and they starts biking exercise, and there's some protocol Bicycling. for that.
Yeah, if they become symptomatic, short of breath, or the pressure goes up, pulmonary pressure, systolic pressure, okay, above 60. All right. So second thing, then you think, when you start thinking about that, okay, patient is symptomatic and the patient has severe stenosis, then you need to do what to do with this patient, okay? Definitely, mitral valve stenosis, if you don't do anything, is going to get progressively worse. So you need to think about more, uh, definitive treatment for these patients if the patient qualifies for that, right? Then you need to think about whether you could do transesophageal echocardiogram to look into that. What is the structure of the valve itself? Okay, how much calcification they have, whether the patient meets the criteria, Wilkins criteria for commissurotomy, valvuloplasty. If not, the patient will need probably surgical replacement of the valve. Okay. And in some rare situation, we do heart catheterization if there's a difficulty getting the Doppler estimates to better understand. But if the patient goes to open heart surgery for mitral valve, and normally if the patient is above 40 and has cardiac risk factors, automatically the patient should get left heart catheterization to see if there's any concomitant coronary artery disease. So when they open the chest, so that at the same time they can do bypass surgery if needed. So that's important to do sometimes heart catheterization, particularly above age 40. Normally it's routinely done as pre-op evaluation to make sure there's no significant coronary artery disease that we're missing. So they can handle that during the mitral valve replacement at the same time. So these are the criteria. You can take a picture of that Wilkins criteria, particularly cardiology fellows or cardiologists. They will need that to determine when the patient will meet the criteria for valvuloplasty. Bottom line, few things you need to focus on. If the patient does not have much calcium, okay, and the mobility of the valve, okay, and where is the problem? If there's there's four major things they need to look at that. What is the mobility of the valve, okay, with and whether it's normal or the tips only restricted, or the distal part of the valve is restricted movement, or the basal part movement, or it's totally immobile, okay? And you get the points from each of that, 4 points, okay? And then look at the subvalvular area. Definitely you need to do a TE, more detailed understanding of that, transesophageal echocardiogram. If it is normal, then it's 0, okay? If what is the under the valve problem, choroidal problem, distal choroidal problem, or the papillary area problem, okay? So if its calcification is that much problem, the papillary area definitely is much worse, right? And the thickening of the valve, look at that. And there's a criteria for that. It's a mild thickening, like about 5 millimeter. Tips thickened, leaflet thickened. I'm not going to go detail, very quickly go on that. And very thickened, more than 8 millimeter. And calcium, how much calcium they have and where is the calcium is located. Each of that get 4 points and you get count on that. Calculate that. If Wilkins criteria less than 8, then they can be suitable for mitral valvular, we call valvuloplasty or commissurotomy, okay? If it's greater than 10, then they are totally unsuitable. And definitely mitral regurgitation is also a criteria here, moderate at least. Moderate or higher, they will not fit for that. So if the patient does not have much mitral regurgitation and less than 8, definitely the patient is a good candidate for mitral valve commissurotomy, okay? They might ask this question in your board, okay? All right, let's look at that. Tell me which patient is more, you look at this picture and tell me which patient will be more, suitable for valvuloplasty. There's 4 patients here. Sorry, I'm looking at that. I'm going to play that. Look at that. I know you're not cardiology fellows, but let's look at that. Sorry, where's that? Look at that, this one, okay? So here, we see that mitral stenosis, hockey stick appearance, most likely rheumatic, okay? I'm not sure why it's going that way, okay? And we see that it's mobile valve, is still not much calcium, right? This patient is highly suitable for valvuloplasty. Definitely, directly looking at this picture, you can send the patient for commissurotomy, valvuloplasty, okay? And this patient also probably could be qualified for that, but look at that here. It's very immobile valve, calcified valve,
and definitely the last one definitely is not a candidate at all. Okay, these two probably will not be a candidate, but it's definitely a candidate, and this patient probably a candidate. So looking at that, so we make decision and we do recommendation to the surgeons or interventional cardiologist to do valvuloplasty or surgery. Okay. All right. So, and the treatment wise, definitely in the meantime, until you get definitive treatment, main treatment is definitely if the patient is pulmonary congestion there, edema there, diuretic is still the mainstay. But beta blocker is a very important thing to role play here. The reason is, as I see, since there's a narrowing of the valve, there's a turbulent flow, okay? And if you increase the heart rate, there'll be more pressure onto the valve. Definitely, the gradient will increase. That will cause more back pressure to the lung. So we try to keep them heart rate on the low side, okay, low side, because that way that will create less gradient to the valve, whatever they have. And because if his heart rate is too fast, they'll cause back pressure to the lung and cause more pulmonary pressure in the lung, more pulmonary congestion, they'll get more short of breath. That's why this type of patients get short of breath when they exercise, right? So you need to keep the heart rate lower on the low side. So beta blocker is a very important part of treatment in these patients so that they can do a little bit, they can be more functional, they can do a little bit more exercise. So definitely we need to try to reduce the heart rate. They give enough diastolic filling period time. So with narrow valve, they can have more blood going through because the more time I'm giving in the diastolic filling by decreasing the heart rate, as opposed to the aortic regurgitation that we don't want to do the opposite way. But in mitral stenosis, we need to keep the heart rate low, okay? And when the heart rate is low, then you have increased diastolic filling period. Then through the narrow valve, more blood can go to the bottom, to the left ventricle, and you have a little bit more cardiac output. So their functional capacity increases. They can do a little bit more exercise with the beta blocker, right? And definitely in atrial fibrillation, you can choose some, if the patient cannot take beta blocker, calcium channel antagonist, or sometimes we do digoxin. But another thing important in the patient is an atrial fibrillation. Patient needs to be on anticoagulated with their NOAC, new kind of like Apixaban or rivaroxaban, অথবা old-fashioned way, vitamin K antagonist warfarin, okay? And definitely, we always try to see whether they can do more definitive treatment. If the patient qualifies, definitely valvuloplasty or open mitral valve replacement or open mitral valvulotomy or valve replacement. And one thing that I like to talk about a little bit, like why you cannot use, Apixaban or rivaroxaban type medication, the NOAC or DOAC we call it, in this type of patients with mitral stenosis and atrial fibrillation. The main trial that we have, this Invictus trial, they actually did head-to-head comparison in three-leg study. They compared like warfarin against the rivaroxaban and aspirin, and definitely they showed that people who had been on rivaroxaban leg, they had more evidence of stroke symptoms or blood clot symptoms. So that's why it's not recommended with mitral stenosis, at least moderate mitral stenosis above, not to use anticoagulation with Apixaban or rivaroxaban. Still we're using warfarin anticoagulation, okay, for atrial fibrillation prevention. And any patients that, yes, go ahead. স্যার এর নোবেল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন স্যার কি ইউজ করা যাবে যদি ওয়ারফারিন না দিতে পারি? না, এই জন্যই বললাম যে if the patient has more than mild, like moderate stenosis or severe, you should not use it, because that's the trial that we have got the data from, Invictus trial. Look at that Invictus trial, and they compared like vitamin K antagonist, that's the warfarin, rivaroxaban or aspirin, okay? And they showed clearly the patient in this leg, okay, just one second. স্যার মাইল্ড কেসে কি সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারবো মাইল্ড? Mild case you can do that, but most commonly we try not to do that because you don't know when they're going to advance to, unless you follow this patient very closely. If they advance to moderate range, then you should take it off, okay? স্যার যে সব পেশেন্টদের ওয়ারফারিন দেওয়া যাবে না স্যার, সেক্ষেত্রে কি করব স্যার?
That's a big problem. Okay. Then you can choose that. Acha, what are the situation could be that you cannot monitor this patient, or what's the reason? কারণ যাদের ওয়ারফারিন দেওয়া যাবে না তাদের মনে হয় রিভার্ক্সোরন দেওয়া যাবে না যদি ব্লিডিং ইস্যু থাকে, তাই না? স্যার হ্যাঁ স্যার, পেরিফেরিতে যেমন স্যার আমাদের যেমন স্যার আমাদের যেটা আমরা হয় উপজেলা স্যার, লেভেলে আমরা যারা কাজ মনিটরিং করি তো স্যার, করতে পারি না স্যার। জি স্যার Yes, sir. উপজেলা লেভেলে স্যার আমাদের অনেক টাফ মনিটরিং এটা এর মনিটর করা। প্রবলেমের ক্ষেত্রে স্যার তখন তো প্রবলেম হয়ে That's যায় very, স্যার। very practical সব question. পেশেন্টকে স্যার ঠিক আছে, বাংলাদেশের স্যার। প্রেক্ষাপটে স্যার মনিটরিং করতে চায় না স্যার সেক্ষেত্রে। No, but you need to, then you need to choose rivaroxaban. There's no choice, but you need to let the patient know. Let the patient know, inform them that yes, we have data, and we have a certain trial. You can actually quote this trial that warfarin is better, কিন্তু মনিটরিং করতে হবে। কিন্তু যেহেতু পারছেন না, আমাদের অন্য কোনো চয়েস নেই, সুতরাং আমরা rivaroxaban দিচ্ছি। কিন্তু there is a chance of blood clot. Slight increased chance of blood clot, it is not going to totally eliminate that. এইটু বলতে হবে পেশেন্টকে। হ্যাঁ, but then we have no choice. We probably have to use it. I agree with your practical point. It is definitely not, it protects, but not protects compared to the warfarin in this particular situation. Okay, somehow that is the current data we have. কিন্তু এটা পেশেন্টকে ক্লিয়ারলি বলতে হবে, and পেশেন্ট যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারে মনিটরিং, সেটা ভিন্ন কথা। যদি he can do that, most patients probably will not do that. I do agree with you. Very practical question. Okay. All right. এটা কি শুধু Anything? স্যার মাইট্রাল স্টেনোসিস এর ক্ষেত্রে আমরা এটা করব নাকি স্যার অন্য যে না, ভালভুলার হার্ট হ্যাঁ, ডিজিজ মাইট্রাল ক্ষেত্রে স্যার স্টেনোসিস এবং মেকানিক্যাল ভালভ। হ্যাঁ, মেকানিক্যাল ভালভ you cannot use DUAC or NOAC, so should not use. হ্যাঁ, কিন্তু বায়োপ্রোস্টেটিক ভালভ যদি হয়, এবং বায়োপ্রোস্টেটিক ভালভ you know that few years already, so you can still use DUAC or NOAC on the bioprosthetic valve, but not mechanical valve. যদি valve replacement হয়ে থাকে আর কি, হ্যাঁ, that is true, you can do that. কিন্তু mechanical valve হলে মানে clotting rate is high. That's more serious than just mitral stenosis. Mitral stenosis still, if you have no choice, you can use that, but if there's mechanical valve, you cannot use that. NOAC or DUAC. And then valve clotted হয়ে যাবে, বুঝছো না, mechanical valve, then it would be more serious issue. Then the patient has to find some way to monitor that. থ্যাংক ইউ স্যার। অলরাইট, আমাদের ফলো আপ কি, আমরা যখন মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেস করি অথবা এই ধরনের পেশেন্ট বা ভালভুলোপ্লাস্টি করি, এক ধরনের, আর যদি বিফোর দ্য প্রসিডিওর, যখন মাইল্ড মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে, হ্যাঁ, যেমন লেস দেন 1, মানে valve is still more than 1.5. Current recommendation, every year echocardiogram করার দরকার নাই, 3 to 5 years আপনি echocardiogram করতে পারেন and monitor করতে পারেন। যখন valve area less than 1.5 centimeter square আসে, তখন recommendation every 1 to 2 years, হ্যাঁ। আর যখন less than 1 centimeter square, তখন at least every year, and that depends on the patient's clinical symptoms. Most likely then you will go further, more detailed, what to do with these patients, whether any definitive treatment necessary. Okay, একটা জিনিস যেটা আমি করবো, দাঁড়ান আমি একটু আসি। First of all, don't miss rheumatic fever. Okay, and you need to know the criteria to diagnose rheumatic fever. কারণ rheumatic fever যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, ট্রিট করতে পারি properly, most likely they will not develop, we call immune mechanism that is going to cause rheumatic mitral stenosis. So these are the criteria, like major criteria, minor criteria. It's in the books, okay? Like major criteria will look into that, like involvement of the endocardial structure of the heart, valvular structure. If there's any arthritis, monoarthritis or polyarthritis, chorea involvement, erythema marginatum, and subcutaneous nodule. এগুলো যদি থাকে এবং মাইনর ক্রাইটেরিয়া যদি 2টা মেজর ক্রাইটেরিয়া থাকে অথবা 1 major or 2 minor criteria থাকে, then it's definitive diagnosis of rheumatic fever, হ্যাঁ। অথবা রিকারেন্ট যদি হয়, তাহলে 2টা মেজর অথবা 1 major or 2 minor or 3 minor recurrent কেসে, then you can they qualify for rheumatic fever. আর আমি যেমন দুটো পিকচার দেখাচ্ছি, যেটা Dr. Ehsan can probably diagnose right away. So you need to make sure you don't miss those things, okay? Definitely rheumatic nodule, you can see that sometimes, but erythema marginatum,
different area that you can see on the skin. Very nice clear margin there. Okay, sometimes it can look like fungal infection, but if you have any history of the patient that's having some pharyngitis, tonsillitis, and this type of picture you see, you need to aggressively treat those patients. One thing that I need to know, I need to let you know how to do prophylaxis. Okay, sometimes it comes on the board question. If the patient has rheumatic fever with carditis, like involvement of the valve itself, some sort of valvular problem, like little bit regurgitation, jeta age chilo na, thickening of the valve or something like that, or even jodi থাকে positive থাকে যে the persistent valvular disease, then you need to do rheumatic prophylaxis. Normally is benzodiazepine, penicillin, you can do shots once a month, or you can do penicillin V, 250 milligram, I believe the dose in Bangladesh, like daily, and 10 years or until 40 years of age, okay, whichever is longer, 10 years or until 40 years of age, which is longer, যদি cardiac involvement already হয়ে থাকে আর কি, আর দ্বিতীয় যদি rheumatic fever with carditis but no residual heart disease, okay, no valvular disease, কোনো valvular disease নেই কিন্তু rheumatic fever হয়েছিল documented, then 10 years you need to do this prophylaxis or until 21 years of age. Okay, যদি valvular involvement হয়, then you need to continue prophylaxis at least 10 years, or যদি ধরো patient আসছে যে 32 years old or 33 years old, আসছে rheumatic fever নিয়ে, then you need to do until age 40. Okay, but if there's no valvular involvement, you need to do 10 years or until age let's see, কোথায় গেল, until age 21. Okay, আর যদি rheumatic fever থাকে, কিন্তু কোনো cardiac involvementই হয়নি, then 5 years or until age 21. এটা ওই penicillin V দিয়ে করতে পারেন অথবা injection দিতে পারেন once a month, that would be good enough. And just quick picture how they do it, commissurotomy. They go from the from the vein in the groin, okay, then go with the catheter. This is the right atrium. They puncture the septum with small, initially go with the wire first, then over the wire they put the balloon catheter. They go through that way and go to the stenotic mitral valve, and you see the balloon is already there, and then they just inflate the balloon, and that's what happens. Okay, they open up. And you know that why the mitral regurgitation, moderate or severe contraindication, when you crack that, you're going to open up, right? And you're going to create some degree of mitral regurgitation there, always with valvuloplasty. When the patient already has moderate to severe mitral regurgitation, they are not a candidate for valvulotomy because it's going to make it worse. Then you have to deal with the severe mitral regurgitation. So I'm going to end the lecture here. I'm ready for question. Yes, son? স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার Yes, স্যার please. লাস্টের অংশটা যদি স্যার আরেকটু রিপিট করতেন, যেটা স্যার বলতেছিলেন যে ওই যে মাইট্রাল রিগারগিটেশনের ক্ষেত্রে স্যার ওই যে প্লাস্টিক যে রিগারগিটেশনটা মোর হবে, আরেকটু যদি স্যার Mitral regurgitation, আচ্ছা। জি স্যার ওই যে হ্যাঁ, ভালভটা এখন জিনিসটা হচ্ছে কি, কেন mitral regurgitation, significant mitral regurgitation, more than moderate, okay, moderate হলেই চিন্তা করতে হবে আর কি, when you have mild to moderate, still think about, but moderate and above is a contraindication, okay, কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি, আমরা যে mitral valvuloplasty করি, contraindication for what? Contraindication for valvuloplasty. আমরা যখন mitral valve এটা করি, আমরা তো ব্লো আপ করছি, তাই না, আমরা এক্সপ্যান্ড করছি, আমরা we are destroying, basically not destroying, expanding the mitral valve. When you put the valvuloplasty, you're just forcefully opening the valve. It will cause some damage to the valve. Okay, when it cause some damage to the valve, it will create some regurgitation naturally. Okay, এখন যদি পেশেন্টের আগের থেকে যদি মডারেট রিগারজিটেশন থাকে, অ্যাটলিস্ট মডারেট থাকে, অত সিভিয়ার থাকলে তো হবেই না, মডারেট থাকলে হবে না, আমরা সাধারণত হি উইল নট বি এ ক্যান্ডিডেট ফর ভালভুলোপ্লাস্টি অ্যান্ড ইজ গোইং টু মেক ইট ওয়ার্স। তখন হবে কি, আপনি ভালভুলোপ্লাস্টি করছেন, আপনি মাইট্রাল স্টেনোসিস, they are going to do fine, but then you will end up with severe mitral regurgitation. And then you're creating more problem. This type of patient, if they have moderate regurgitation at least or more, they should go for open surgery. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা তো অনেক সময় স্যার পেশেন্ট পাই, উনি জানেই না যে স্যার ওনার রিউমেটিক ফিভার ছিল বা রিউমেটিক হার্টে কোনো সমস্যা আছে না, আমাদের কাছে সিমটম নিয়ে আসে, দেখা যায় 45 বা 50 ইয়ার্স এজ। তখন স্যার আমরা
ইকো করে জানতে পারি স্যার মাইটাল স্টেনোসিস ডিউ টু রিউমেটিক That is ফিভার স্যার। স্যার এই ক্ষেত্রে কি আমাদের স্যার প্রোফাইল্যাক্সিস কি দরকার আছে কিনা স্যার এই 45 না ইয়ার্স এখন এর? প্রশ্ন হচ্ছে কি 40 years of age after বুঝছো একটা তখন we don't have enough data on that বুঝছো একটা কারণ ওরা ওরা ওই লিমিটেশন করে যে 40 years of age এর মধ্যে পর্যন্ত করে কারণ they already developed that বুঝছো একটা the disease already then I'm not sure how much you're going to have but you need to have antibiotic prophylaxis future if you have valve replacement বুঝছো একটা even prosthetic valve, any dental work or something, you need to have antibiotic prophylaxis. That's subacute bacterial endocarditis prophylaxis. That's a different prophylaxis. আর আর্লি এজে যখন ওই যে অনেক সময় জানেও না কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারেন পেশেন্টকে যে আপনার কোনো সময় মানে গলা ব্যথাটা তো হচ্ছে কিনা ইনফেকশন হচ্ছে কিনা টনসিলাইটিস হচ্ছে কিনা ওই ধরনের ইনফেকশন some history you might get that if they might not remember 10 years ago or 20 years ago কারণ এই যে প্রসেসটা ইমিউন প্রসেসটা কিন্তু at least average 15 to 20 years to get it in that severe range of mitral stenosis okay কারণ ওই যে ইমিউন প্রসেসটা it doesn't happen immediately after the tonsillitis or pharyngitis it takes time it takes time immune process anti streptolizin যে অ্যান্টিবডি গুলা যেগুলো affect করে পরে heart it takes years to get that stenosis so sometimes you need to be a little bit proactive to ask these questions and sometimes you may get answer sometimes not you have to just guess if you see those picture like dome shaping classic rheumatic appearance on the mitral valve on the echocardiogram you know that it is rheumatic disease স্যার কয়দিন আগে স্যার আমাদের ওয়ার্ডে স্যার একটা পেশেন্ট পাওয়া গেল স্যার উনি এই রাইট বটকর সাইডে তোমার লাস্ট কোশ্চেন এটাই লাস্ট কোশ্চেন no I enjoy talking to him but anyway go ahead স্যার রাইট সাইডের স্যার হেমিপেরিসিস নিয়েছে স্যার আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখলাম স্যার ওনার মিডল সেরেব্রাল আর্টারি স্যার মানে ফুল মানে মেইন স্টেম টেরিটরি স্যার চলে গেছে ইনফ্রা পরবর্তী আমরা ইসিজি করে দেখি স্যার ইরেগুলার স্যার atrial fibrillation that caused that পরবর্তীতে আমরা স্যার ইকো করলাম ইকো করে স্যার বললো যে রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা যে ওয়ারফেরিন স্যার কখন শুরু করবো বা কয়দিন পরে স্যার? না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি সেটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ কারণ ডেটা জিনিস হচ্ছে কি এখন যেটা কারেন্ট রেকমেন্ডেশন দ্যাটস আ সামটাইমস ডিফিকাল্ট চয়েস ইউ নো দ্যাট the patient most likely had cardioembolic phenomenon right stroke and depends on how big the stroke is then you get the neurology involved and you need to get a scan okay of the head and see what's the size of the stroke. MRI is probably better than CT scan. You need to have very definitive size. If a stroke is large, most commonly they have edema around it and they have sometimes hemorrhagic conversion. Okay, so you need to be very careful. If it's larger stroke, then we do not start anticoagulation right away. Okay, it's not indicated because you can have bleeding around the stroke and can cause hemorrhagic conversion of the stroke. But it's a small stroke, then they can definitely use that anticoagulation right away. But we prefer to do TE quickly to see if there's any clot sitting there. If there's a clot sitting there, then you need to start immediately anticoagulation. If it's small stroke, okay? But if the stroke is large, then you do not start right away, okay? Then wait, and after 3 to 5 days, again, you do that. Again, repeat the MRI. That's the way current practice, but I'm not sure they will be able to do it in Bangladesh. But after 5 days, you repeat that scan and see if there's an hemorrhagic conversion there or not. If there's not hemorrhagic conversion, you definitely get involved the neurologist. What's the chance that this stroke will not have that? And if the T already confirmed that still some residual clot sitting there in the left atrial appendage, that can go out anytime, then we might start anticoagulation. If you don't see any blood clot in the left atrial appendage or in the atrium, then you can wait. You can wait after a few weeks, then you can start anticoagulation after that. That's okay. Because main dilemma happens when you see the T, there's a clot sitting there in the left atrium. Part of the clot is gone to the brain. Part of still sitting there. Then the dilemma is more difficult. When to anticoagulate? Because with cardiologists, you want to anticoagulate. Neurologists, they don't want to.
Okay, and you always have conversation with them, consultation with them, and sometimes neurologist will do another repeat MRI to see if there is any hemorrhagic conversion, not if they not much edema around the stroke, then they will allow us to do it. Okay, but definitely not more than like at least 5 days they wait normally. But a small stroke, and then you can start right away if you have residual clot. Okay, if there's no residual clot, you can wait a couple of weeks, then you can do that anticoagulation. স্যার আসসালামু আলাইকুম কোশ্চেনটার অ্যান্সার যদি আগে দিয়ে থাকেন আমি হয়তো মিস করেছি স্যার আমাদের একটা কমন প্র্যাকটিস আছে যে ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট লাইক ওয়ারফেরিন এবং অ্যান্টিপ্লেটলেটস লাইক অ্যাসপিরিন ডাইপ্যারাডামল এগুলো একসাথে দেওয়া এটার কি স্যার কোনো লিটারেচার ওরকম ব্যাকআপ আছে? No, for prevention of a stroke in atrial fibrillation, there is no role of aspirin or or Plavix, clopidogrel. There's no role. Only prevention is proven by different trials, either vitamin K antagonist like warfarin or NOAC or DOAC. No role on aspirin or Plavix. No role. Thank you, sir. And actually, you look at the recent guidelines that totally they're actually discouraging that using it. Walaikum salam. One thing that I need to mention about previous answer, if the patient has mechanical valve, then you need to do warfarin and you'd low dose aspirin 81 milligram. Okay, that's the current recommendation. Okay, now I'm going to this question, please. You can ask. Registered medicine, Khulna Medical College Hospital. Sir, I have a question, please, sir. In case of severe, স্যার আমার মনে হয় স্যার আজকে স্যার এনাফ কোশ্চেন এন্ড ডিসকাশন হয়েছে স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস আচ্ছা ওই এই প্রশ্নটা অ্যানসার করে নি নাকি এটা? হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে। sir, in case of MS with raised pulmonary hypertension and ASD with raised pulmonary hypertension, is there any clinical clue to differentiate between them during precordial examination? Because as Yes. we found in clinically in ASD, whenever the pulmonary hypertension occurs, there is a disappearance or a decrease disappearance of the systolic flow murmur in the pulmonary area. So in this setting, whether this splitting is due to ASD or this splitting is due to raised pulmonary hypertension as a result of consequent MS, how can we differentiate during short case? Whenever I never take any history from this patient. No, the splitting will be fixed in ASD. কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি mitral stenosis, if the patient does not have ASD, I don't expect fixed splitting of the S2. It might have paradoxical splitting in severe pulmonary hypertension, but not fixed splitting. কারণ fixed splitting যেটা হচ্ছে কি আপনার যে ফ্লুইডটা যাচ্ছে আপনি যখন ইনহেল করছেন you get more blood right in the right side of the heart, and that same amount of blood goes down to the ventricle and to the pulmonary circulation. But if you have ASD there, particularly the second ASD, that part of the blood can go from right to left. Okay, and they can balance that. So the splitting that we have, inspiration and expiration, they don't change because there's a hole in the middle on the upper chamber in between communication. They will have fixed splitting. But if you don't have fixed splitting, okay, and is in just pulmonary hypertension with, pulmonary hypertension with without ASD from mitral stenosis, what do? We do persistent splitting. That similar picture, not I spelled it wrong. I said paradoxically it should be persistent splitting because it would be similar mechanism like a right bundle branch block or anything that happens in the right ventricular, pulmonary pressure going up, severe pulmonary hypertension, or right ventricular failure for right ventricular infarct. That's the splitting is going to happen. Okay, but fixed splitting is going to happen with ASD. That is true. Yes. Sir, Okay. In case of splitting, what is the clinical clue? Precordial examination. Let me tell you, I can do another lecture on
like physical examination. I'd be happy to do that. Okay. Later. Sir, can ASD be a DD of MS? No, Can no, no, ASD no. ASD is a structural problem. Okay. If you don't have a hole inside the heart, if you're not born with the hole, then ASD should not be there until you create ASD in certain congenital heart disease. We artificially create ASD because of so much pressure high in the lung, and they cannot get the oxygen from the lung. So we just there's a treatment we do that we create a hole artificially so the blood can go through the right side to left side. Okay, so but that's different. But normally that we artificially create it manually. Okay, but normally in just pulmonary hypertension with mitral stenosis, we do not expect ASD. And ASD is a congenital disease. You're born with that. ওকে স্যার, স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমার মনে হয় আজকে স্যার এনাফ ডিসকাশন, কোশ্চেন আনসার হয়েছে। আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এবং অডিয়েন্সের পার্টিসিপেশন খুব ভালো ছিল। That's তারা great. খুব Okay, ভালো I liked ইন্টারেক্ট it. করছে এবং দ্যাট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল।